to believe that the ongoing shootings are just a dress rehearsal for the regime, but the main targets are the opposition leaders, especially the leaders of the National Unity Platform. They want the population to get used to the excuse of ADF so that by the time they come for our lives, the population will be convinced already that the killing was a terror attack by the ADF rebels, not political assassination by the NRM. So, ladies and gentlemen, fellow Ugandans, be alert. These are criminals, these are rebels, these are terrorists, these are murderers, and they must never fool you in case anything happens to any of us. Either the regime is responsible for all these shootings and killings, or it knows who is behind it. I mean, isn't it suspicious that the regime bought and installed CCTV cameras around the city and spent more than 450 billion shillings of taxpayers' money, but they've never even identified one shooter through all the years? Doesn't that disturb or provoke your mind? You have seen the regime spending a lot of money. Now recently, they've been spending an obscene amount of money for temporary fixing of roads and other infrastructures ahead of the non-aligned movement summit. And yet, they never do these things for the citizens. They never fix the roads, they never fix the infrastructure for the citizens. Of course, in a well-governed country, a summit like the NUP Summit would be a blessing because it would mean more foreign exchange, therefore more business for the locals and the citizens. But in Uganda's case, what was supposed to be a blessing has actually turned out to be a curse, like it was during the Condemns summit. So many livelihoods have been disrupted, and some have even been completely destroyed, all in the name of putting up a fake image. Reports indicate that more than 3,000 businesses have been either closed or disrupted. Many people have been rounded up and detained, especially the homeless people in Kampala. Traffic and transport has become a nightmare, and generally lives of the citizens have been brought to a standstill. All this has been done in the name of the NUP Summit, whose benefits are actually limited to a few political elites who are making a kill out of it. Before long, I'm sure you're going to be seeing scandals and reports of who stole what, of who embezzled what, but that is the daily business that happens under the Museveni regime. I also want the democratic leaders that are invited, that are attending the NUP Summit, to know and understand that they're actually being hosted by an illegitimate ruler. Yes, an illegitimate government which is holding people on gunpoint against their will. You have seen the government using the NUP Summit to paint a rosy picture to the international visitors, to the extent that Museveni's minister, Chris Baryomunsi, actually ordered the people of Uganda, the suffering, the hungry and angry people of Uganda, Baryomunsi ordered them to smile forcefully when the visitors come, so that they can, you know, pretend to be happy, pretend to be comfortable. Friends, I'm requesting you to use this opportunity and every other opportunity to expose this regime and to expose the reality that indeed Uganda is bleeding. We must do everything possible for the world to know that Uganda is bleeding, because this is yet another opportunity. No wonder they're forcing us to smile, because they want to cover up their mess. We must continue calling upon the international community to stop financing Museveni and his oppression against the people of Uganda. We must continue demanding for our missing people, dead or alive. We must continue demanding for the release of all political prisoners, and of course demanding for justice for all those that have been killed extrajudicially. We must continue fighting for freedom, for justice, and for equality. We should evoke Article 3 of the Constitution. Article 3, ladies and gentlemen, commands us to do
everything within our power to restore constitutional rule, to restore the rule of law, using every necessary means. So we should evoke Article 3 of Uganda's constitution. And we should remember that it doesn't only command us to restore constitutional rule, but it actually protects us while we go about that goal. Once again, Mike. Yeah, so I was going to project. I was asking you to not stop demanding for what's rightfully ours, to continue fighting back. We must continue mobilizing and organizing ourselves at all levels of society so that we can together put an end to this dictatorship, or we shall continue to be slaves. We need to fight for our freedom, ladies and gentlemen, because nobody will fight for us if we don't do it for ourselves. Remember, the struggle continues. This is a new year. Let us engage another year. Let us do everything possible, and let us start now. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Mbidemune mu Luganda. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, nja kujja mulajjawulamu katonotono. Then oluvannyuma lwa byonna ndowooza tujja kufunayo ebibuuzo ebiva gye muli bassebo ne bannyabo. Tusoose kwebaza Katonda olw'okutusomosa omwaka 2023 n'otukkiriza okulaba guno omwaka ogwa 2024. Twafiiriddwa abantu baffe bangi omwaka oguwedde, waliwo n'abaakatuvaako kati twongera obassa musaala zaffe nga bwe tugenda mu maaso okulwana okulaba nga kye baali basinga okulwanirira tukituukiriza, wakiri tubaweesa ekitiibwa. Njagadde n'okuyozaayoza liida waffe omupya mu paliamenti, Right Honorable Joel Ssenyonyi. Sebo tukuyozaayoza, tweraba nnyo bwe tukulaba, naffe tweraba mu ggwe, era tukusabira nti Katonda kukkiriza kuwa amaanyi gwe ne ttiimu yo, eddoboozi ly'abantu ba bulijjo liwulikike, ne bayaayanira liwulikike ku fulo ya paliamenti mu buweereza bwammwe. Omwaka guno njagadde tukutandike nga tujjukira bituyisemu omwaka oguwedde, ate nga bwe tunuulira ebiseera eby'omu maaso. Omwaka oguwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi, naye ate obubbi obwasinga okukwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President wa Museveni, Prime Minister we Nabbanja, Speaker wa Parliament ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu abonaabona ab'e Karamoja omwali n'amabaati. Abantu b'e Karamoja bwe baali bafa eno, bano baali ku munyago kyannaku nnyo. Of course amawulire gatulaga nti abantu abasukka mu 9 be baafa enjala e Karamoja, ate ng'era kye kitundu ekyasinze obwavu mu Uganda. Okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde, era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo, omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa, okukakibwa, okwekakaatikirwako, ate nga okukwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka, wabula kwali ne ku basajja. Mujjukira nti omu ku bannaffe gwe bayita Alex Kayiwa yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako. Omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisamaanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'amagye bamwekakaatikako. Felix Kulayigye yasirika busirisi, ndowooza obuswavu bwamujjula, ne gavumenti yaabwe yonna tebaavaayo kukyogerako. Be bantu be bamu abaali beefuula abavumirira obuseegu, naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte. Ekyo tukyalinze Felix Kulayigye, omwogezi w'amagye, okuvaayo okukyogerako. Naye engera bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo,
bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. Tetugenda kulekerawo kujjukiza bannayuganda bikolobero basajja abo bye bali mukola ku bantu baffe. Bannaffe bangi bakwatibwa nga bwe muli Woman Magala, bwe muli Muyodi n'abalala ne basibwa eruzira era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira, bavunaanibwa okuba aba opposition, naye ate nga tewali na due process egiri mugenda maaso. Mwalaba nti omwaka oguwedde Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bayimbulwa mukomera oluvannyuma lw'okumala mukomera emyaka ennaku 524, ebbanga erisukka mwaka omulamba nga bali mukomera bayimbulwa. Naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya, Machete, Seguja n'abalala bo bakyapositiza mu makomera bakwatibwa ng'okulonda kwa 2021 kwakagwa ne basimbibwa mu kooti ey'amagye newankubadde si bannamagye, naye paka kati omusango gwabwe tegutandikaga kutojjera. Twalaba omwaka oguwedde nga bannamawulire baatiisibwatiisibwa, abamu ne basirisibwa. Twalaba bannaddiini bangi omwaka oguwedde nga baatiisibwatiisibwa, abamu ne basirisibwa, ate abalala ne babaleetera okubulira enjiri ng'ekirungi kyebafuula ekibi, ate ng'ekibi kyebafuula ekirungi. Tulabye ebyenfuna by'eggwanga nga byonooneka n'ebyenkulaakulana nga byonooneka olw'obuli bw'enguzi n'obwenkola etakwatagana na enkulaakulana bw'erina kubeera. Olunaku lwaleero Uganda mu mawanga gonna agali mu nsi agasukka 108, Uganda ya 38 mu buli bw'enguzi. Kwegamba Uganda esingako ensi 38 zokka obutalya nguzi, memuli za Afghanistan, memuli zi Central African Republic n'endala. Kwegamba mu zi failed state bw'oba obala Uganda ya 38. Omwaka ogwedde nga gunatera okuggwako twewola oba beewola mu linnya lyaffe, mu linnya ly'abaana bammwe trillion 7 mu wiiki emu. Trillion etegeeza billion 1000, billion etegeeza million 1000. Olunaku lwaleero buli munnayuganda nga utaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abanjibwa million 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja million 2. Sente zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamily ya Museveni ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabye mwami Museveni balonda abasajja be ba yes man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akolina okubeera akeetengeredde, naye yayodde kayolawe n'ateeka mu kakiiko ako. Kwegamba ensonyi zigenze zimuggwako kati akyaswala mukitegedde mangu. Naye newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka ogwedde bwe twakola NUP Countrywide Tour, obukadde n'obukadde bw'abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne meseji yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenonola. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu 10,000 baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga abakolera eyo n'abawangalira eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali bannayuganda naye nga bayimirira naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno oguwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Luno olutambibwa ssebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanyi wabula ebyaddala ebyagenda maaso bye tuyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera wano e Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngambagamba ti kamera yo kyekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi ky'olina. So twafuna omukisa ne tulonkinga
documentary eno era ntufuna n'omukisa negenda ku lutimbe gagadde lwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewunyo abantu bangi mu nsi n'abalala tebaali tebasuubira eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise newangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards bayita International Documentary Awards. Nina n'essanyu bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondebwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa, kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna ke Kazito lye sekonde erikyasinze okuba mu 7 bukyanga bawambaasi yaffe mu 1986. Ngabe mbagambye nti aspeninga sente nyingi nnyo okwetoola eggwanga, okwetoola ensi yonna ng'asasula zero-based companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka, naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti e Uganda tuli mulaala. Naye kuguno omulembe teyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni tayawukana na Mobutu Sese Seko. Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate ekyo tekimala, tukyagenda maaso okwelwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wandirigo n'okusingawo. Guno omwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munnaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe e Kamotya nga lumu, ekiro ekyakeesa nga lumu. Of course poliisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza, tewaali ripooti yonna era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda eyeeyisa. Twalaba n'ettemu lye baatugamba oba obulumbaganyi bwe baatugamba bwe baalumba Pastor Bujingo, driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we baatugamba bingi, naye ng'ekikulu twamanya ti musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala nga wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatirwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okuggyako nti amagye gaabuddeyo ate ne gawoninga Bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Tekyewuunyisa kulaba nti Bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu nebuteeka ku ADF era wakyawo akaseera katono ne bayoolayoola Bannayuganda okusinga Abasiraamu ne babaleeta ne babaparadinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF, nedda, tetuwakanya kubeerayo kwa ADF, naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina, oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yabaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala
nga bakuba abantu bali bavudde West Africa. Mulajukira nti Jamiru mukulu kubatugamba nti akulya ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awogana ku kooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yewa ssente n'ebyokulwanyisa abayekera ba ADF wadde amawulire tegatisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'ategeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga n'emmotoka eyo M7 mu myaka gye7 Museveni yalabwako nga yagivuga Embaale ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi, Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne Mwami Museveni mu kitabo kye kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu obulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatuju Embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nyingi nnyo ezikuleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo, mujjukira nti minisita wa Museveni General Kayindo Tafiri yavaayo edda e Bushenyi nga baziika Doniya Teberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde uniform za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu. Ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter yafunye information nti waliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo pulaani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga muyina n'abasirikale, muyina n'abantu abakwata mundu si basirikale, ne muyina n'abantu be mwalaba nga bakutte emundu nga bakikitana nazo nga tuli ku tripu eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte emundu ng'agezaako nsemberera ng'amaze n'ogikokinga esasa agitadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamujjako emundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Naye nga bulijjo byaggweeraawo naye poliisi nembuzaawo bwete. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF. Ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza nti ADF yetutemudde. So temubongoota. Nkyogeddeko era nziramu n'enkyogera nti gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omwomusolo ezisukka bilioni 5 mwali za spendingibwa in fact ya binamu 5 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda eza Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga eby'omu mu ggwanga. Naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakotte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bitundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned
movement. Tuwagira nnyo Uganda okukyawo kutuuza enkiiko bwezityo kuba oba oli awo singa ebadde ensi ekulembera obulungi enkuŋŋaana bwezityo kitegeeza nti sente nyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimu kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olutukuŋŋaana lwa Kyogamu tufuukidde bannayuganda ekikolimu. Bizinesi essuuka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, byonna byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko ate nga balufunamu beeba ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa busosi bannansi. Ekyono kyanaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba abantu bannansi baayo, wabula ate etunuulira ebyo bigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo basebo ne bannyabo, tusigala tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala kumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba bayidde awo wenyini mukwatira ddala. Mwalabye nga Minisita Museveni bali omunsi avaayo ng'alagirira bannayuganda okuseka, oba enjala ekuluma oba onyize oba wasuze tolidde, olina okuseka ng'abagenyi bazze baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kakati ekyate nze njagala kibalage yate mwe mulina kola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balabisa, mbasaba mubalabise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna gonna agatwetoolodde ago Museveni gabbamu ssente, ago galimbalima nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna gonna okubalabisa. Omwaka guno njagala okubasaba tusonge nnyo olugalo ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina bubezi badde, tuli bubezi baddembe kulwana kukozesa ngeri yonna yonna kuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako. Naye ate tekomaawo etuwana obukuumi protection nti omuntu yenna yenna ne bw'aba akwatiddwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Ensonga lwaki tosangangayo omuntu alwana kuggyako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze, tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dikiteeta okumuggyawo. Era constitution etuprotectinga tine bwoba okwatibwa kasitooka kasa kyobadde olwanyisa bwannakyemalira, amateeka gakuprotectinga. Basobola okukuuma ku limandi, basobola okukuba emiggo, naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obasaba muleme kuggwamu maanyi, tukole buli kimu kye tusoboka. Tenjagala obasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Tutwagala obasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola, era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna bonna abalwanyisa okugyako dictator Museveni, twabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo yewaŋŋamyamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasibe ne bannabo okumpuliriza. Njagala okubaagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Mwongere obwala. Webale ino webalire ddala okutulisa mu bigambo ebyo
Ezizira kye tujja kuyiramu, you've heard the President loud and clear. Abagambye nti kozesa obudde buno kati okulaba nti ensonga ze tulina ku mitima ne bana abakyadde mu nnyonyi bazikola ki? Bazimanya, okugeza okutandikira ku kizimbe kye batuddemu. Museveni yatudde biliyoni 85 ekyo akimanye, n'abatudde mu kizimbe bakole ki? Bakimanye. Nze ntandikidde eyo, sijja kwongerako kirala. We are going to take questions. Thank you very much, Mr. President, for that